Yes, loud and clear. Okay. Can you try to upload your slide? Yeah, sure. Yeah. I'm not able to share yet. Do you need to change me as the presenter or something? Check my. Dr. Ras, I've already made you the host, and Dr. Praseetha, I already made you the presenter. Okay. Thank Oh, you. Right. Right. can you see the slides, Doctor? Yeah. Okay. That's it. Nice. So just wait for participant and we'll kick off at another 4 minutes. Okay, sure. Can you stand up? Yes, sir. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good morning to everyone. Thank you for participating in our second sessions for today. We are fortunate to have Dr. Praseetha Prabhakaran to share her experience in teaching during the MCO, which is online. And she would like to share with us the flipped classroom. Or I don't know what is flipped classroom. Hopefully the class is not being flipped upside down. And effective active learning methodology, that's what it is.
especially on the case studies of cell signaling, SMBB 4193. Okay, thank you very much. Dr. Praseetha, the floor is yours. All right. Thank you, Dr. Razawuddin. So, very good morning to everyone. Yeah, I've been actually using this flipped classroom method since 2017. So, yeah, teaching cell signaling. So before that, I was actually teaching the traditional method, and I realized that most of the students are really passive in class. Most of them are actually just sitting there physically, but then their mind would be like somewhere else. And on top of that, cell signaling is a very difficult subject because it requires a lot of memorizing, a lot of pathways to remember, components to remember, and things like that. So I found it to be quite boring for the students. So what I did was, and I also realized that their grades were not really good at the beginning. So I thought I should do something. And in 2017, I sort of changed the method, the teaching method for cell signaling. So what I did was, before the semester begins, okay, so these are basically the things that students have to know for cell signaling, about cell signaling, and the issues that I highlighted earlier. Okay, it's a very complex subject, so they really find it very difficult to do a lot of subject. So, um, so why I chose flipped classroom, because it is a way of implementing active learning in class rather than passive learning, or where only the lecturer does the teaching and the students just sit there and watch. So the flipped classroom means where students take charge and the teacher or the lecturer becomes the facilitator. So in order to do that, students have to be prepared beforehand. So there are 3 steps in a flipped classroom, which are what to be done before a lecture, and then you have what is to be done during the lecture, and finally things to do after a lecture. So in my class, before a lecture takes place or even before the semester begins, what I would do is get their names from aims. I would actually divide them into groups, which would be which would remain throughout the semester. Okay, and also would assign tasks to each groups. Each group would actually have a task, which would be a routine presentation for specific topics based on the L1 or CI. So, and then, so I'll post this on e-learning along with a brief lecture note that I prepare, and then related videos and additional notes on that specific chapter or subtopic on e-learning beforehand. So students will actually get the opportunity to go through the materials, try to understand what is going to be taught in class, so, and prepare their presentation slides, or yeah, in whatever way they're going to present that particular topic. So each group would be assigned a title, and then they would actually, a few groups would be presenting for each lecture based on the topics. So in the class, what happens is, yes, I would actually start off by a recap. We would have a recap of the previous class, okay, to just see if they remember and understand what we learned in the previous class, a small session, and then a brief introduction on what we are going to do on that day, and then followed by active learning, which would be the presentation by the assigned group for that day. So usually if it's a 1 hour class, I would have about 3 groups presenting, small presentation for about
5 to 10 minutes on specific topics. So they don't have to, they can only, they can actually focus on a specific topic and really understand it, master that particular topic, and then share their knowledge with the rest of the class members. And then at the once the presentations are over, okay, there would be a Q&A session in which students are required to ask questions. So it should not go, the session should not go without any questions. So students should ask questions and the presenters should be able to answer. And that's where I would actually come in by helping them. Okay, if the information is not very accurate or additional information is needed, so I would be the facilitator by helping them to give more information on that particular topic, okay, for their better understanding. So what happens after the lecture? So after the lecture, students will have to evaluate their understanding based on the materials provided, resources provided on e-learning, and whatever active learning activity they had during class. So yeah, that's what they would evaluate. So how do they evaluate? There would be other activities on e-learning, again, posted on e-learning, okay, such as collaborative active learning, Padlet, I use Padlet, and then we have quizzes on using Kahoot, quizzes, and then we would also have, I will open up a forum session with that particular topic on e-learning. So the discussions there would take place actively. So everyone is required to post at least one question, and the member of each group should be able to or must answer at least one question. So in that way, I realized there were a lot of really good questions posted, and so that would actually make students to look for more information, understand, and help to answer the question. It really helped, I feel, and also students gave their feedback on this particular activity. They say that it really helped them to increase their knowledge on particular topics on self signaling. All right. Okay, so this is the difference between traditional classroom and flipped classroom. So traditional classroom is where everything is done mostly by the teacher. Okay, he or she instructs, and then students just take note, listen, and then follow the instruction, and then teacher gives the assessment, and then they get the homework after the class. So nothing is done prior to the class. But in flipped classroom, okay, students are required to already know what is to be taught in class. Okay, materials are provided beforehand, and then in class there is no real lecture by the lecturer or the teacher, but students already know what they're supposed to do and they work actively. So they work together in a group or in their specific groups, and the teacher would act as a facilitator. So that's why we say a flipped classroom. All right, so this is basically what I do before e-learning, lecture notes, and other relevant videos, and then presentation, Q&A during class, facilitated by me, and then we have all these activities which would come depending on the topic or the title being taught in class. So before I end, so that's basically that's all about flipped classroom. So these are some examples of what I do. So that's the grouping that I do. And then I would actually give them, each group has a topic to present, and the date has been already provided beforehand. So they actually know what to do, what to prepare, and when they would be presenting. Everything is provided. And then during class, I act as the facilitator, and these are some examples of slides prepared by different groups. So basically students master a title or a subtitle, and it really helps them
especially in remembering specific pathways and the components and how to link this to complete a full signaling pathway. So they must be able to connect how they work, they help each other, self-communicate and things like that. So all these activities definitely did help most of the students in class. So these are some examples of the activities we had for self-signaling. So problem-based learning, Padlet, and then Kahoot, yeah, quizzes, and the forum that I mentioned on e-learning. So yeah, the benefits of having flipped classroom in a class. So this would actually force students, okay, they have no choice but to be prepared before each class, or not they would be left behind. And then they are able to understand, they should understand, have to understand and be aware of the topic which will be discussed in class. So there's no chance of drifting away during class. You have to be alert all the time. And obviously there's active participation before and also during class and also after class. So they are always fired up. And then there is definitely team working ability which is required, because if one person do not perform in the group, okay, so that would actually bring the whole group down, because in the end there is a peer assessment review as well, so they can actually penalize marks from their group member if they do not do well. So that also keeps them full spirited to actually, do their task provided well. And importantly, each group is able to master, like I mentioned earlier, a topic or a subtopic given. And it's best when students are also able to explain to the other student, each student, because they would be having a similar way of understanding or a set of mind. So it really helps. And of course, I would also facilitate them. So as a whole, I think this method, the split classroom method in teaching self-signaling, has significantly improved understanding among students as well as grades in class. This method was before the MCO as well, and also during MCO, because it was applicable in both ways. So there's no problem. I didn't really have any problem switching before and after. So I guess that's all for the flipped classroom. So thank you very much for your time. So if you have any questions, yeah, please ask. I can't hear you. Right. Thank you very much, Dr. Praseetha, for the sessions. Okay. Yeah, I always remember self-signaling as like a Alice Wonderland in the rabbit hole, where you got lots of labyrinths and get lost easily. True. Easily. Okay, by the way, thank you for the session. It's very good sharing sessions. Now we open to the Q&A sessions to the participant. Any question from the audience? You can raise your hand. You can type it if you want to. No questions. Right. I thought that flipped classroom is about flipping. Actually, it's acronyms for flexible environment, learning culture, intentional content, and professional educators. That's what flips means, right? Yeah. I think I have one question regarding this.
About the learning cultures, how do you find the learning cultures when implementing these flips in your cell signaling, to be honest? Yeah, there is definitely a vast difference from traditional classroom, because traditional classroom, it's not a must for them to ask questions. They would just sit passively and listen. But with this method implemented, students were actually enjoying it because they are given groups and they have to perform well. So, and then we have these games and quizzes. So it really sort of made the whole class very enjoyable. Mhm. And then, yeah, the when you say culture, yeah, there's definitely a vast, you Yeah. know, yeah, change in their culture. So they sort of take it as a challenge, and they actually do much better. Yeah. compared with Yeah, I think it's pretty much like you create a platform so that they can become more enthusiastic towards the subject itself by Yes, including correct. interactions with the students and with the guidance by the lecturers. Okay, thank you very much for them to answer. And we have one questions from Dr. Abdul Fattah Abdul Samad. Yes. Right. Okay, Dr. Fattah, go on. Yang reaction kami tak dapat saya Very nice talk. I wonder, I have one questions. cuma yang ni pun Any kita akan guna negative boleh feedback? balik tapi tak Sorry, apa I can't really hear you. pelik sikit lah 25 minit. Can you hear me? I think Bandin, you unmute everyone. Yeah. They don't realize it. Someone is talking, so I can't really hear. Okay, yeah, I've already muted. So, Okay. a sec, participant, find participant. Right, let me try Abdul Fattah. Abdul Fattah. Abdul Fattah. Samad. Masita, can you find Fattah participant? I'm unable to. Oh no, I can't see the participants. Oh, just let me check. Yeah. No, oh yeah, I can see him. Yeah. Okay, Fattah. Would you go there because I'm able to. Can they hear us? Can you unmute Dr. Fattah? Pardon? Can you unmute Dr. Fattah? Because I'm unable to do that. Maybe because you are the presenter. Oh, unmute. I don't think I can do that. Yeah, I can. I cannot either. I cannot click on the attendees. I think Encik Azari or Encik Zul can help, I guess. It's Yes.
Dr. Nizam, unmute can Dr. Fatah. Dr. Fatah. Ya, saya. Yeah. Okay. Okay, now I can talk. Can you hear me? Yeah, loud and clear. Struggling. Okay, it's a nice talk, nice sharing from Dr. Praseetha. I just wonder what he thinks. How about the student feedback? Is it most positive or negative? Oh yeah, Okay. very positive actually. Oh, very positive. Yeah, a lot of good feedback from students because they said they have to learn more in order to understand. They have no choice but to look for more information to complete their slides, to do the activities like problem-based learning and the forum where questions can be not from outside the slides itself, so but they still put in the effort to actually look for more information and help answer questions of their posted by friends. So they definitely not only enjoyed, so they said although it was MCO, they really enjoyed class, and they actually managed to learn quite a lot. And it definitely helped. Even from the grades, you see a lot of them got A, from A minus to A plus. Okay. Only I think only two, like for this year, only two students I think had about C plus. There was no, initially I had students failing the subject with the traditional method. Yeah. And then once I switched, there were no more failures, and most of them, the lowest grade would be probably like, C plus. That would be Okay. the weaker students, but most of them managed to do actually well. Okay. How you carry out the technique? Can you give an example? You mean this flipped classroom? Yes, the flip classroom. From where I got it? By giving by giving some topic and then they find out themselves like that. No, actually it's from the lecture notes that I provide. Okay. So there's already all these topics there. So what they have to present is the actually the topics that I've provided, so they don't go outside the scope. Oh, outside the scope. Yeah, so they do not drift out because we have to follow the CI. yes, exactly. So whatever is there, that is what they present, but I would just guide them by providing some basic information based on that topic. So they would present what is relevant within the scope. So really it does work properly actually. And then they need to present what Yes. they. So they can present in any ways, but most of them would use PowerPoint. Sometimes they use PowerToon, and but most of them would actually stick to PowerPoint. Okay. Thank you, Dr. Praseetha. Okay. Thank you, Dr. Razaudin. Thank you very much, Dr. Fatah. Right. We can allow one more questions, if possible. Any questions from the participants? So I think if we don't have any more questions, thank you very much to Dr. Praseetha for the sharing sessions. So our next sessions will be at 11 by Dr. Paulina. We have about 5 minutes, I think, for a coffee break. Right. Thank you very much, everybody. Thank you, Dr. Azauddin. Thanks, everyone. Bye.
Dr. Paulina, can you upload your slides? Boleh? Cuba. Upload kat mana? I share. Ke share? Yeah, share. Okay. Boleh? Alright. Okay. Okay. Boleh mula Dah boleh mula dah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning to everyone. Today we're going to have our last session, which is teaching and learning using OneNote and
quizzes by Dr. Paulina Muhammad Buhari. She will share her experience using these two tools in the teaching and learning process during the MCOs and also before that. Maybe it's been quite a while, I think, and she's been using these tools. Right, and the floor is yours, Dr. Paulina. Okey, terima kasih Dr. Zaudin. So hari ini saya nak kongsikan pengalaman saya menggunakan OneNote and quizzes dalam subjek pengajaran lah. Okey. So jadinya apa yang saya buat, biasanya saya akan rancang kursus tu untuk sepanjang kursus semester tu lah. Jadinya daripada awal semester saya dah rancang untuk sepanjang semester tu apa yang saya nak buat. Perancangan ni tak semestinya betul-betul akan ikut. So, kadang-kadang ada setengah tu tak boleh dibuat. Jadi tapi saya akan rancang. Jadi bila perlu saya edit ke, saya ubah suai, saya akan ubah suai lah. Kemudian selepas saya dah rancang semuanya tu, saya akan laksanakan lah pada pelajar berdasarkan perancangan saya dah buat. Dan juga saya akan dapatkan student punya feedback sepanjang semester berjalan. So jadi ada di antara mungkin di pertengahan semasa kursus tu berjalan, saya akan minta maklumat daripada pelajar. Setelah beberapa CLO tu kita dah siapkan lah. Mungkin CLO 1, CLO 2 saya akan minta feedback dan seterusnya. So ini adalah apa yang saya buat untuk kursus saya. Okay. Jadi ini adalah apa yang dicadangkanlah semasa saya pergi kursus active learning dulu. Dan saya cuba buat untuk kelas saya. Sebenarnya nampak macam mudah, tetapi sebenarnya agak susah lah kita nak follow betul-betul. Tapi saya cuba, biasanya saya akan buat, kalau kelas tu 3 jam, saya akan cuba buat pada 2 jam kelas. Saya akan buatlah, mula-mula saya akan buat overview untuk keseluruhan apa topik yang kita akan belajar pada hari itu. Lepas tu saya akan bagi aktiviti 5 minute paper. Ini kalau saya buat sebelum COVID-19. Jadi saya akan bagi 5 minute paper, jadi pelajar akan keluarkan kertas dan dia akan tulislah apa yang dia dah pernah belajar pada minggu yang sebelum tu. Kemudian saya akan sambung dengan bagi lecture lah 20 minit lebih kurang. Lepas tu saya akan bagi aktiviti lagi. So aktiviti saya ni biasanya akan buat online games lah. Sudah memang suka kalau buat online games kan. Lepas tu dah selesai, lepas tu saya akan buat wrap up. Wrap up ni adalah kiranya macam conclusion apa yang kita dah belajar hari tu. Ni yang biasa saya buat pada kelas 2 jam lah. So jadi bilanya kalau 2 jam saya akan tambah, saya akan buat 2 sesi. Ini adalah top 200 top scoring 2020. Saya tengok ni semalam lah Dr. Nora punya talk. So saya tertarik kan sebab dia macam the infografik keseluruhan tools yang kita boleh guna. Yang mana hari ni saya akan sentuh digital notebook lah yang saya pakai, iaitu OneNote dan juga quizzes bagi games yang saya gunakan. Okey, ini perancangan. Okey, kenapa saya guna OneNote? OneNote ni adalah digital notebook. So sebelum ni, bila saya buat perancangan, saya akan tulis dalam buku. So bila tulis dalam buku, setiap semester ada buku, katakanlah untuk 1 tahun tu ada 2 buku, 1 buku. So saya akan bagi separuh-separuh. So takkanlah saya nak setiap kali saya nak recall back apa yang dah pernah saya rancang sebelum ni, saya nak kena buka buku banyak. So macam like a pile of junk lah buku. Jadi saya merasakan yang mungkin saya perlu cari alternatif lain yang mana semua saya boleh combine sekali dan saya hanya buat satu je gadget lah contohnya. So saya tengok, saya rasa OneNote so far is one of the best yang saya gunakan untuk merancang pengajaran. Kenapa? Sebab dia very user friendly. Maksudnya katakanlah kita ada laptop, OS dia Windows. Kita guna handphone, OS dia Android. And then lepas tu kita guna tablet kita iPad. So different OS system kan. So tapi kalau OneNote, semua tu dia boleh sync. So dia tak ada masalah. Jadi sangat handy bagi saya. Katakan contoh, saya dah rancang guna laptop. Lepas tu saya nak balik rumah, tak perlu nak buka laptop. Saya ada idea kan, planning untuk perancangan pengajaran. Saya just mungkin scribble dekat atas saya punya handset ataupun saya type any kind of activity yang saya seronok saya boleh guna waktu kelas.
Macam itulah. Sebab tu saya rasa OneNote is the best lah untuk perancangan pengajaran. Tetapi selain daripada OneNote, ada lain-lain digital notebook yang available lah. Contoh macam Notability, GoodNotes, Evernote, Notepad dan etc. Contohnya macam Notability, saya gunakan Notability juga. Tetapi Notability ini hanya di-offer untuk iOS dan macOS saja. So jadi dia tak boleh sync dengan Android dengan Windows. Jadi daripada situlah, sebab dah cuba macam-macam kan. So saya rasa macam guna OneNote ni is the best lah, sebab kita boleh simpan semuanya dalam tu. Tak kisahlah dah setahun ke, ada 3-4 kursus pun kita boleh ada dalam tu dan kita just tengok balik je dan buka. Okay. So, okay, ini contoh yang saya buat lah untuk subjek semester lepas. Gene terapi. So kat situ kita boleh, dia ada buat dalam bentuk buku kan. So kat situ tulis gene terapi. Lepas tu saya buat sub section lah. Satu sub tu saya buat lecture notes. Satu sub lagi saya buat activities. Lepas tu LI. LI ni penting supaya kita tak tersasar lah daripada apa yang patut kita capai dengan pelajar. Lepas tu ada assessment dan revision notes. So revision notes ni baru first time saya buat lah. Revision notes ni berlaku disebabkan oleh kita start online teaching kan. So jadi pelajar minta extra lah revision sebab first time dan diorang pun rasa macam very sudden. Macam nak adapt dengan online punya teaching, assessment ni semua susah kan. Jadi saya terpaksa lah buat revision notes untuk pelajar nak bantu diorang. Okay, so jadi kat sini saya senaraikan lah ni aktiviti yang saya dah rancang untuk sepanjang semester bagi subjek gene terapi ni. So dalam banyak-banyak tu separuh depannya saya berjaya buat lah. Contoh macam win or lose ni saya buat waktu kelas sebelum COVID-19. Mentimeter, summary dan juga 5 minute paper. 5 minute paper ni saya buat contohnya macam at the beginning of the class. Ni permulaan. Macam tadilah yang perancangan tadi tu. Saya akan buat 5 minit. So saya akan bagi diorang keluarkan kertas. Tulis je dalam 3 line tu maksimum lah tu. Saya tak nak sangkang saya cakap. So bagi tahu je apa yang dia dah belajar semalam. Contohnya lah untuk minggu tu. Ni waktu ni biasa saya akan buat dalam tutorial 1 jam tutorial. Kadang-kadang saya akan buat ni lah kalau saya rasa macam topik tu macam heavy sangat. So jadi saya akan buat tutorial lah pada 1 jam tu nak tengok belajar okey ke tak okey kan. Kita biasa akan buat macam a bit discussion lah. Lepas tu kita akan buat aktiviti. Lepas tu bila dah habis, ini adalah ada lagi 5 minit tu adalah yang selepas kita dah buat keseluruhan aktiviti pada hari tu, penutup. Penutup pula student kena bekerjasama lah berdua. Ni kawan dia akan buat, masing-masing tulis, lepas tu dia akan exchange. Lepas tu masing-masing akan cuba cari apa yang perlu ditambah. Apa yang kawan diisi tu, apa yang perlu ditambah atau apa kekurangan atau apa kesilapan yang kawan dia tulis tu, so dia akan tulis dan dia akan gunakan pen yang berbeza warna. Lepas situ nanti kita akan bincang dan dia akan bincang juga bersama untuk lihatlah apa yang mereka sebenarnya terlepas ke kurang faham semasa kuliah pada minggu tu. Okay. Lepas tu kalau lihat saya ada buat letak ada kelas atas tu yang dalam circle warna merah ada button share. Sebenarnya untuk OneNote ni pun kita boleh share dengan pelajar. Katakanlah kita nak buat assignment dengan pelajar ataupun bagi dia aktiviti. Kita dah plan siap-siap dalam ni, lepas tu kita share dengan pelajar tu, just masukkan email dia. Bila kita bagi permission and then pelajar tu boleh buka. Dia boleh buka dan dia boleh isi dan edit. Dan kita boleh lihat sebabnya nama pelajar tu akan muncul dekat tempat yang diedit tu lah. Lepas tu kita pun boleh bagi komen. Macam sebenarnya macam blogging lah OneNote ni. So macam itulah yang saya gunalah sepanjang guna OneNote ni. Okay, yang ni pula revision notes. Revision notes saya tulis. Saya prefer tulis sebab saya baca saya tulis, saya combine semua all together dan saya tulis. Lepas tu dalam waktu yang sama bila kita tulis, saya boleh drag gambar ke apa semua simpan dalam tu. Sekali lah based on nota yang saya ada tu. Dan ini lebih bagi saya lah, saya rasa lebih mudah untuk terangkan pada pelajar dan saya boleh kongsikan dengan pelajar lah untuk yang ni. Lagi satu sebab OneNote ni kita boleh draw atas dia. Kita boleh draw, kita boleh tulis. Okay. Ni contohnya lah. Revision note juga, yang ni saya tak tulis. Yang ni saya
copy dan saya paste untuk tambahkan extra note pada pelajar, maklumat-maklumat dia semualah dalam ni. Okay. Okay, yang ni saya nak kongsikan. Saya ada letak nombor 1, 2 dan 3 dekat top of button kan. Okay, guna OneNote ni sebenarnya kita boleh gunakan dia, kita boleh letak audio recording, kita boleh record. Okay, lepas tu kita boleh attach file. Contoh katakanlah ada journal ke paper ke yang berkaitan, kita boleh attach situ. Kita boleh baca dan kita boleh share juga dengan student. Okay, lepas tu kita boleh letak print out, letak gambar, letak screenshot, macam-macam lah. Macam yang dekat yang saya bulatkan dekat nombor 2 tu. Okay, dan kita boleh lukis. Lukis lah macam-macam lukisan apa pun yang kita rasa kita suka nak lukis yang berkaitan dengan pengajaran. Sebabnya nanti kita boleh record benda ni dan kita boleh share dengan student. Macam revision note tu, bila saya menulis, saya tak sempat nak type balik. Masa tu sudah dah nak periksa dah. Saya cakap dengan dia, you all okay tak kalau saya share yang saya tulis tapi saya buat video recording. So saya recordkan revision note saya tu, saya guna screen recording. Saya record dan saya cakap. Saya cakap line by line untuk revision notes yang tu lah. And then bila saya tanya, student kata okay, dia faham sebab mereka lebih short notes. Walaupun dia hanya macam keyword, tapi saya terangkan keyword tu apa kaitan dia ke mana dan seterusnya lah. Okay. Kemudian ni implementation, quizzes. Okay, so saya guna quizzes ni dah quite a while lah. Saya start guna tools, online tools ni saya start dengan quizzes dulu. Okay, so quizzes ni dia ada banyak macam-macam jenis soalan yang kita boleh guna. So dia ada multiple choice, ada checkbox, fill in the blank, pool, open-ended. Okay. Okay, so ni adalah dia punya layout saya punya sendirilah. Saya punya page yang saya buat lah quizzes. So ni dekat ujung tepi ni dia adalah bagi kita nak explore kita punya own library, reports, dia semua simpan kat sini. Dan saya yang satu ni saya try buat dah setahun yang lalu lah. Lepas tu yang terkini saya buat satu lagi untuk change terapi. Lepas tu ni adalah soalan-soalan yang disimpan di dalam kita punya page yang kita buat dalam quizzes ni lah. Dia akan simpan dalam tu. Dan sebenarnya kita boleh juga save kita punya soalan tu dalam bentuk PDF. Okay. Ni library. Library dalam quizzes tu sendirilah. Bila kita klik kita punya library tu, dia akan keluarkan semua soalan yang kita dah simpan dan kita pernah buat. Dan saya biasanya bila saya dah buat tu, permulaan tu macam okay, kita dah buat. Lepas tu tiba bila masuk semester yang baru, cohort yang baru untuk subjek yang sama, saya akan tengok dan saya akan edit. Saya akan tambah ke, saya akan ubah ke, untuk penambahbaikan lah berdasarkan kepada bahagian mana yang student kurang faham. Dan saya biarkan aja dalam. Okay. Ni adalah soalan quizzes. Okay, soalan yang kita ada tu sebenarnya kita boleh simpan dalam bentuk PDF. As a backup lah. In case manalah tahu tiba-tiba dia terlupa ke atau dia delete kita punya ID ke kan. Jadi kita ada simpan kita punya PDF form dan kita boleh buat macam kat sini saya paste gambar dalam ni. Jadi pelajar akan label berdasarkan gambar. Ni soalan-soalan ni lah. Ni contoh lah yang saya buat. Ni pelajar dalam kelas. Ni saya bagi soalan quizzes lah ni. So dia khusyuk lah ni. Tengah cuba nak menjawab. Dan mereka pun banyaklah bagi feedback. Suka buat quizzes ni. Okay, and then ni dia punya leaderboard. So jadi leaderboard ni dia akan sentiasa berubah. Dia akan berubah ikut ranking lah. Contoh katakanlah sekarang ranking yang pertama ni KPK. Pelajar ni dia suka guna nama-nama nama-nama glamour dia orang. Kadang saya pun tak cam siapa dia orang ni kan. Tapi bila contoh macam sekarang yang kat sini leading ni KPK lah. Lepas tu dia akan sentiasa berubah berdasarkan kepada berapa cepat dia jawab, berapa banyak soalan dia jawab betul. So dia akan berubah sampai masa tamat. Ni saya tunjukkan ni video lah saya sempat rakam dalam kelas. Dia punya suara tu excited tu buat, and then bunyi games tu, ada muzik. Bunyi mellow sebab tengok kawan dia tu yang dapat nombor 1. Ni dah habis lah ni. Nombor 1 siapa? Hamidah. So kawan dia Hamidah yang dapat nombor 1. So
And then saya akan repeat lah banyak games yang kadang-kadang yang sama ataupun yang berbeza lah. Kahoot pun lebih kurang macam quizzes juga. Okay, yang ini adalah 5 minute paper. 5 minute paper ni pun saya belajar masa dalam kursus active learning. Tapi saya dah upgrade daripada setakat 5 minute paper, saya ubahkan dia jadi, saya labelkan dia sebagai chain letter. Tapi 5 minute jugalah. Apa yang pelajar perlu buat, saya akan bagi satu kertas ni, saya dah print siap-siap dan saya bagi instruction, saya bagi tahu, okay, apa yang dia faham bila dia jumpa perkataan gene terapi. So, gene terapi, so dia akan beritahu lah gene terapi tu apa. Tetapi jawapan yang mereka beri tu tak boleh sama dengan kawan yang lain. Dan saya akan bagi tempoh masa dalam 10 ke 20 saat lah. So katakanlah pelajar yang tengah pegang kertas tu dalam tempoh 20 saat dia tak dapat jawab, dia kena pass pada kawan yang lain. Dia kena pass pada kawan yang untuk jawab. Lepas tu benda tu akan dipulang balik pada dia lah. So dia, dan siapa yang dah jawab dia boleh keluar daripada kelas. Macam tu. So jadi contoh macam kat sini Husna, dia yang pertama dapat kertas tu. So untunglah sebab dia ada banyak keyword yang dia boleh. Contoh macam kat sini pelajar yang terakhir nombor 31 ni do kali me. So dia kena pastikanlah keyword yang dia pakai tu tak samalah macam keyword kawan yang lain sebelum dia boleh tinggalkan kelas. Ni adalah 5 minute paper lah untuk chain letter yang saya gunakan lah waktu dalam kelas masa bulan Februari tempoh hari. Okay. Dan selepas dah buat macam aktiviti, so dalam pertengahan kursus tu saya akan sentiasa minta dia pelajar lah. Ni antara feedback. Lepas tu ni pun feedback pelajar juga, saya minta feedback. Ni dalam bentuk kertas lah. Ni bila saya yang pernah saya jumpa physical class dengan pelajar. So student akan bagi feedback, saya akan kata okay tulis saya nak you punya feedback pada kursus dan juga feedback pada saya. So kalau student tu cakap saya straight tu, so normal lah, saya dah tak kisah dah. So dia cakap saya, contoh macam yang ni dia kata saya straight lah, lepas tu dia kata nampak saya garang, tapi sebenarnya tak pun dia kata. Lepas tu dia kata dia suka bila saya buat contoh tu sesuatu yang benda yang dalam real world lah. Contoh macam saya comparekan teori yang dia belajar tu dengan pasta. Macam tu lah. So jadi dia kata dia banyak membantulah dan lebih faham bila contoh yang saya buat macam tu. And then yang kedua ni feedback dia bagi tahu interaktif dengan interesting lah. So saya pun tak tahulah. Harapnya betul lah yang diorang kata ni lah yang menarik. Okay. Yang ni pula saya dapatkan feedback berdasarkan exit survey. Borang exit survey tu, so dalam tu kan ada banyak soalan. Saya ambil yang satu soalan ni je lah. Saya nak tahu aktiviti yang membantu pelajar untuk faham lah kursus tu. So kebanyakan yang saya tengok yang saya highlight merah tu, dia suka physical class. Ni lah. Yang ini memang daripada kelas gene terapi yang baru ni lah. So memang dia cakap dia suka physical class. Apa yang dia belajar dalam kelas tu lebih mudah faham. Game during class. Mungkin sebab game dalam kelas ni sebab dia bersama kawan-kawan kan, so dia macam excited. Berbanding bila saya bagi games yang masuk online tu yang dia tak nampak kawan-kawan dia dalam kelas. So jadi bila buat ni lagi satu, bila buat physical class ni biasanya pelajar dia jarang nak ganggu bila saya tengah bagi lecture dalam kelas. Dia akan jumpa saya personally selepas habis kelas, dia akan tanya, doktor yang ni saya tak faham, yang ni dia tak berapa faham. Tapi bila kita buat online class kadang agak susah sebab ada setengah pelajar dia tak boleh nak ada online lecture sebab kawasan tempat dia tu macam remote area. Lepas tu dia cuma boleh dapat yang 1 gig tu je. 1 gig tu lah yang dia akan gunakan untuk keseluruhan kursus sepanjang semester tu lah. Jadi apa yang saya buat, saya akan record dan masuk dalam e-learning. Jadi dia hanya boleh tengok record e-learning tu dan agak susah dia nak straight jumpa saya tanyakan. Jadi apa yang saya buat untuk membantu yang tu, saya memang akan bagi feedback soalan macam Google Form, Google. Saya bagi Excel, Excel sheet saya upload dalam e-learning dan pelajar akan isikan mana-mana bahagian dia tak faham. Yang tu jadi revision lah selepas tu. Jadi benda-benda macam tu lah yang sebenarnya membantulah pelajar. Okay, itu saja. Terima kasih. Right. Okay, terima kasih Dr. Siti Paulina sharing about OneNote dan juga quizzes. One thing I've noticed that OneNote is quite good lah, in which you integrate all things inside there.
Okay, before go any further, kita buka kepada soalan daripada panelis. Sorry, not panelis, participant, daripada audience. Daripada daripada pendengar. Soalan daripada pendengar. Nampaknya semua faham. Saya tanya satu soalan lah dengan Okay. Okay, you talk awak berkongsi kenaan dengan penggunaan OneNote kan. Saya sebagai Mac user dekat dalam kita punya iPad ni kan ada juga satu which is Notes. Yes. Did you compare it how it betapa mudahnya menggunakan OneNote ni berbanding dengan notes yang ada ataupun lebih kurang sama sahaja? Saya jarang pakai yang note yang dekat iPad tu. Tapi saya sebab kalau untuk iPad saya suka guna Notability. Sebab Notability dia memang untuk MacBook dengan iOS punya dia punya ekosistem lah. Yang itu. Tapi kalau sebab telefon saya ada pakai Android juga. So jadi kalau OneNote lebih sesuai lah untuk Android, Windows kan. Dan pelajar pun diorang datang pun tak semua pakai MacBook. Kan kadang-kadang dia pakai Android, ada Windows, kadang tak. Jadi kalau tu sesuai. So you boleh you have two ways sharing lah, dua-dua antara itu dengan student, which is easy because kalau kita guna notes tu it's more personal lah, macam kita guna sendiri but kita boleh buat semua benda yang boleh dibuat oleh OneNote lah. Betul. Ada soalan tak daripada pendengar? Dia tak dengar saya bercakap ni. Sebenarnya saya punya skrin ni pun dia macam dah pecah-pecah sejak saya tak tahu kenapa. Cik Nisa, everything okay? Ya, ada. Tak ada soalan daripada pendengar. Saya risau dia orang tak dengar, dia orang dengar tak ada masalah. Mereka boleh follow kan? Okay, saya rasa mungkin memang tak ada soalan lah. Okay. Dr. Fatah ada nak tanya tu. Oh, Dr. Fatah ada tanya? Ya, saya unmute dia. How come saya tak nampak dia punya ni? Sebab saya punya skrin ni pun saya tak tahu macam nak besarkan balik skrin saya ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, dah besar dah. Boleh tanya Boleh. Dr. Farina, saya nak tanya pasal quizzes tu kan? Ya. Sebab kalau buat kelas secara fizikal, kita boleh tengok skor tu kan? Betul? Boleh. Kalau online boleh tak tengok skor yang depan tu? Kita share? Oh, boleh Boleh. Tak tahulah. Sebab sebelum ni saya pakai link bagi link dekat e-learning tu. Lepas tu saya biarlah dia orang jawab. Tapi tak nampak dah skor tu. Okay, memang tapi cumanya kalau kita buat yang macam waktu online tu a bit macam kompleks sikit lah. Sebab saya masa mula buat yang online tu pun student cakap, doktor saya tak nampak apa soalan dia. So jadi sebenarnya kita kena buat dua sharing. Kita sharing kod tu and kita kena sharing screen kita pada pelajar juga. Maksudnya kena buat live session lah masa online learning. Kena buat live session. So contohnya saya kata student, okay. Tapi sebabnya dengan pelajar, saya ada WhatsApp group. WhatsApp group dengan pelajar spesifik untuk change terapi. Jadi bila apa-apa saya akan info kat situ. Saya akan tanya, student nampak tak? So dia akan baca. Saya kata, doktor kami tak nampak. Jadi senang lah. Taklah saya nak contact seorang-seorang kan. Lepas tu dia kata, doktor kami tak nampak. Okay, so saya sharekan screen. Share saya jadi dia nampak soalan tu. Dia akan jawab. Tapi boleh macam tu share screen score tu? Boleh. Nanti pelajar akan nampak lah apa dia dapat, soalan apa semualah. Okay, thank you. Okay, terima kasih. Ada soalan lagi?
Tak ada Cik Izam? Rasa macam dah tak ada dah. Tak ada dah ya. Okey. Terima kasih Dr. Paulina. Berakhirnya session kita pada hari ini. Sebagai kesimpulan, kita telah mendengar sharing session daripada Dr. Zaida berkenaan dengan flip grade techniques and then tools yang boleh digunakan. Lepas tu Dr. Praseetha berkenaan dengan flip classroom, iaitu more kepada teknik macam mana kita nak handlekan kelas, memastikan pelajar-pelajar kita more lebih antusias dalam mengikuti classroom kita. Kemudian kita ada Dr. Paulina sharekan berkenaan dengan OneNote dan juga quizzes, iaitu tools yang dapat membantu kita dalam teaching and learning. Saya rasa ia sangat-sangat bermanfaat untuk kita masukkan ataupun cuba dalam pengajaran kita pada semester yang akan datang. Dan sebagai seorang tenaga pengajar, definitely kita hendak menyampaikan ilmu dan kita mahukan bahawa ilmu itu diterima dengan baik oleh mereka. Dan kita dengar pantun orang tua-tua dulu kata kan, pulau pandan jauh ke gunung daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenal juga. Harap-harap ilmu yang kita sampaikan kepada mereka ini akan dikenang. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zadin. Okay, Cik Nizam. Ya, Doktor. Okay, terima kasih Cik Nizam. Okey. Assalamualaikum. Salam.